വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ദ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ. ആക്ച്വലി ഗെയിമിൽ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, നമുക്ക് സീക്കറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ടീംസിനെ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ആരാ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സീക്കറിനെ ഓ, ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയില്ലേ, അതിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഫാർഡി ആ ഏരിയ ആണിത്. സോ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണോ പോകേണ്ടത്? മുകളിൽ കൂടെ പോയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ അല്ല ഇറങ്ങാം. യെസ്, അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കൊരു യെസ്. This is it. Seeker is behind this wall. അതെങ്ങനെ ഈ കണ്ട് അത് നിലത്ത് സൈന്. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. നിൽക്കണം. ഓ, സെറ്റപ്പിലാണല്ലോ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത്. അവരടി Ceridian? You're surprisingly slow, even for a Banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still Banishers, after all. We are indeed. Grace. So, you know. You are Pennington's daughter. You knew Deborah. When I asked if you'd known Deborah Comenius, you denied it. Why? Seeker never met Deborah. Grace did. I am no longer Grace, and I don't like to speak for her. Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life changed. Deborah suffered terribly, and the fate she met was exactly the fate I fled. I accept it now. I accept it all. Ceridian is left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? അതിനുശേഷമാണ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത്. എന്നിട്ട് ഡെബ്ര ആണ് സിറിഡിയനെ ഇവക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ആ ലെറ്ററിൽ ആ ഹട്ടിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ അവിടെ സിറിഡിയനെ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കും. എനിവേ, why leave the Malayalam? You learned magic by yourself? You learned magic by yourself? Not really. Not at all. First,
Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. They say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. Reading those books opened my eyes to worlds of wonder. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress walked me right out the door. Lammy was relieved to hear you're well. He talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. Sweet boy. But now is not the time for visitors. Later, perhaps. Later, when you have lifted the curse. The boy will be disappointed. He has a thing for witchery. We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Oh, you know about that. It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embraced solitude. This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. And I found the island. Quite the thing. Meet your dream in person. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also, Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mossad, Ceridian and me. the time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden town. I shall see you there. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂ ഈഡൻ ടൗണിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഷോ മീ വേസ് റിയലി അള്ളിയാ അതൊക്കെ ദിസ് ഇവിടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിൽ 3K ഉള്ളൂ. 6000 7000 ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അതൊക്കെ പോയാ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്? You cannot change your equipment. Elite gem, nest slit. ആ 2 സംഭവമാണ് എല്ലാത്തിനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ എലീറ്റ് ജെം, നെസ്റ്റ് സ്ലിറ്റ്. നമുക്ക് 2 ഇതും 1 ഇതും അത്രയല്ലേ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. Void Splendor. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക്? സ്കേർജ് എക്രീഷൻ, ഇതും നമുക്ക് വിറ്റാലോ? ഇത് വിറ്റിട്ട് മറ്റേ സംഭവം മാത്രം വാങ്ങാം പറ്റുമോ?
4,000. നൈസ്. ഓക്കെ, ഏതാ കൂടുതൽ ആവശ്യം? ഗണ്ണിനും എലിച്ചും. ഗണ്ണ് മാക്സിമം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യട്ടോ. ഇതും മാക്സിമം ചെയ്യാൻ 6 വേണം. ഇതിന് 2. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും കൂടി വേണം. വേറെന്തെങ്കിലും സെല് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇതൊന്നും കൂടി ചെയ്താൽ സോൾ ഷാർഡ് 39. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അത്രയും മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിന്നൊരു 20, ഇതിന്നൊരു 20 വലിയ കാര്യമില്ല. 1,000 കൂടി കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഓക്കെ, മാക്സിമം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ഹിറ്റിംഗ് ആൻ എനിമി ടു ഗ്രാൻഡ് ബാനിഷ് പോയിന്റ്സ്, റൈഫിൾ ടോപ്പ് ആക്കണം. എക്വിപ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി അപ്ഗ്രേഡ്. ഓക്കെ, ഷെൽട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ആദ്യം. ഓൾറൈറ്റ്, ഗുഡ് ബൈ. With that, we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Alright. They've seen better days. As have we all. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബോർഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ, അതായത് നമ്മളെന്തോ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. രണ്ടുപേരുടെയും ഹൃദയം ഒന്നാവണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു She's the custodian now. ഒരു ഹെയ്റ്റും പാടില്ല. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. ഓക്കെ, here we go. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി, വളരെ സൗമ്യതയോടെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ഇതിന് 3 വേണം, ഇതിന് 2. അപ്പോൾ ഒരു 2ഉം ഒരു 3ഉം ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ്. ഇവിടെ എന്താണ്ട്, ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലിറ്റ്, ബാനിഷ് പോയിന്റ് ഗെയിൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ,
ഇതിന് 2 വേണം. ഇതിന് 2 വേണം. ഓ, ഇതിന് എലീറ്റാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനൊന്നും മതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഈ 2 കൂടി ഉള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ സൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ ഏതാ നല്ലത്? റൈഫിൾ വീക്ക് സ്പോട്ട് ഡാമേജ് ഇൻക്രീസ് ബൈ 200. ഹിറ്റിംഗ് എ വീക്ക് സ്പോട്ട് വിത്ത് റൈഫിൾ 15 ബാനിഷ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഹിറ്റിംഗ് എൻ എനിമി, ഇത് 3 അടിപൊളിയാണ്. ഡാമേജ് ഡെൽത്ത് ബൈ റെഡ് ഇൻക്രീസ് അപ് ടു 40%. ഓ, ഇവിടെയാണല്ലേ ബാനിഷ് ഡാമേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് ജെമ്മ വേണ്ടത്. ഒരു ചെടി ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം. ഓക്കെ, here we go. കഴിഞ്ഞ്. Let's travel. I'm ready when you are. Point of no return. You're about to enter the void breach. Once you crossed it, you will not be able to return. You cannot acquire anything. Okay, we are ready. Let's go. Wait. This is it, isn't it? This is it. You always think you have more time, and suddenly you don't. Damn. അത്ര ശരിയല്ല അത്. Do you have regrets? Do you have regrets? If there's one thing I've learned while working as a banisher, and working with you, it's that people look through the world through whatever lens they believe is the right one. And that leaves no room for regrets. We all make mistakes. We all work with what we have. So no regrets. My lens today is not the same as my lens back then. I've made peace with my own life. Are you saying people can change? Don't get ahead of yourself. I had a good life. We had a good life. I'm gonna miss you so very much. There's much to do between here and goodbye. Let's go do it. Thank you for standing by my side through it all, for everything. Into the fray then. Always.
What is it? Baggage I may need to finally face. Let's press on. ബാഗേജോ? അവളുടെ പാസ്റ്റിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം അവൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സമയമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Stay watchful. Spectres are still drawn to you. Oh, brilliant. You chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? സ്കൂൾ ഹൗസ് ആണോ അത്? അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുക. I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her a raft. I'm Anthea. What's your name? To hell with that. Was that an echo? In the void? I don't know, and I don't want to know. What the? ആരത്? ഏതോ പ്രേതം. Patience, Anthea. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand her anymore. I love doing that. എടാ ശരി എന്നാ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മള്? I think your mother is jealous of you. I'm better than she was at my age. Of course she was. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But why here? നീ അവളോട് എന്തോ ചെയ്തോ? മറ്റേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് അവള് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നാണോ? Can I join in too? Almost there. Watch out. We made it angry. Get lost, won't you? Over there, a passageway. Okay. The paths form and reform. Your passageway's already gone. This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. It's just us here, Anthea. Damn it! The void centres in on us. Perhaps you've been thinking about your past and memories are manifesting. Or the other way around.
boss. You got this, man. Hogging all the fun. Rory, Tell me, Kalendre is here. your കലന്ദ്ര childhood friend is here. What passed for my friend? Right. We leave now. You explain later. എന്താണ് കലണ്ടറിൽ സംഭവിച്ചത്? What? Mama? Mama! It's just a game. What's going on? Go on. Bernen. Burn her. What? What are you? Our house burned. But we lived. I banished her without knowing how. Back then, I didn't know what she was. It's here. Leading us somewhere we don't want to go. അവളുടെ വീടിന് തീ പിടിക്കാൻ കാരണം ആ ഫ്രണ്ടാണ് കലണ്ടറിനെ ആൻറ്റിയെ ബാനിഷ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ ബാനിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാതെ Let the fire melt your അപ്പോൾ അവൾ shadows. പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. Careful, Red. It's close. That's too high. What a sight to behold. Wasn't I always? ബ്ലോക്കാം. Okay. Have some of this. Stay on there. Stay and play with me. I feel like I've been led by the nose. It's playing with us. Wants us to feel powerless. I'll feast on your soul. You won once. Never again. Never again. Come and play, Antea. Come and play. You will never leave this place. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ, ഈ വലിയ വീമ്പളക്കുണ്ട്. You can't go round the fire. You must go through. ഈ വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ച് വലിയ മെയിനാവല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാ ജയിക്കാന്ന്. All alone. No one Don't to play challenge with. me. No one to talk to. Poor little Antea. Gifted and talented. Constricted. Bound. Abandoned. Go to hell. Man. Weak spot hit with the rifle trigger a punch attack. Banishing increases the damage of the next manifestation by 70. ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
You're Thank at you. your dead, clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McGrath, for bringing her to me. This thing was never human, Red. Don't indulge it. You'll soon be mine. Your voice, your soul, everything. Damn you. You want to play, Calendre? Fine. Let's play. കലണ്ടറിന്റെ മൂലക്കൽ കീറി ഒട്ടിക്കണം അവളെ അല്ലേ? കമാൺ. At last you visit Calendre, your bestest friend. We are not friends. And your name is not Calendre. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness, your solitude, your arrogance. Why'd you lead us here? What do you want from us? From you? Nothing now. Later, you shall be my toy. My pretty little plaything. Do not dare touch him. Careful now. The idea of tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. Okay. But... Oh wait, ഓക്കെ. you already did that. അടിപൊളി ഭീഷണികൾ. Didn't you? വെരി വെരി Tell സ്കേറി. me, Rory of the clan McGrath, when you realize you hardly know the woman you love, how does it feel to learn, after all these years together, these things she never deigned to tell you? These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. But is hers? There are more of you, aren't there? So what's a manipulative demon like you doing in the void? Why aren't you out in the incarnate world? Your little pet is curious indeed. ഓ എടാ He ഇവളുടെ doesn't listen. അവാർഡ് Red, ഡയലോഗ്സ് please don't. Did she ever tell you the story, Rory? അത് പറയും. എന്താ സംഭവം? സ്റ്റോറി പറയും. If I recall, it was right before she banished me here. I did what had to be done. Of course you did. Rory, please. For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. My home burned to the ground. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. I loved you once. You were my sister. You were my soul. But I understand now that you were born of all this darkness, that you thrive on it. And because of this, I forgive you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you, Rory McGrath? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? I don't need you. I never did. Your tricks don't work on me. Not anymore. I shall not let you go. No, this is my realm now. You sent me here,
And now that you have joined me, I shall എന്നാ വാ തുടങ്ങാം. Then you are still a fool. Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nasuku, and I am the relentless servant of the Queen of Kher. The hell? Come, stay a while, stay forever. Let's go. Kus മോനെ. As Hey. stubborn as you are. ഓ നിങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടാണല്ലേ? Let's go. എൻ്റെ നെസ്ക് ഞാനിന്ന് ശരിയാക്കി തരാം. എവിടെ നീ? എടാ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് പിന്നെയും ഫുള്ളായി. We must Everyday. focus on the sorrow. Then we can end this. I am focusing on the sorrow. I was a child when I beat you. Remember? എവിടെ അവള്? അല്ല എവിടെ അവൻ? എവിടെടാ നീ? അവനെവിടെ? ഇതിലല്ല. Oh, thank you so much. Thank you very much. Appreciate it. എൻ്റെ ചന്തി ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും. ഹൊയ് 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 ഹൊയ്. Can I join you too? വാടാ. എങ്ങനുണ്ട്? ഇപ്പം കണ്ട്. This is my realm. കിടക്ക അവിടെ. What? Trouble's Whoa. about. ഓ എടാ എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ച്? എണീക്ക്. ഓ പണി കിട്ടു. എടാ what the? This is my realm. അവന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കേട്ടാ. സീൻ വേറെയാ. Have some of this. My domain, my rules. This is my realm. Incoming. I will reap your souls. Come back, Kalendre. We're not done. പോയാ? ഓക്കെ ബോസ് പോയി. ഓ ഇവിടെയൊക്കെ മറ്റേതുണ്ട്. But not yours. Come on. I see that I will reap your soul this time. തീർക്കവനെ. This is my realm. എടാ I will reap your soul this time. ഓ
Damn. Just you wait. All and see. എടാ തീരാത്ത്. അതും തീർന്നില്ലേ? Come back, Calendre. We're not done. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആഹാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാ. ഫൈനൽ ബാറ്റിൽഫീൽഡ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Come and play. Let's go. Haha. Let's go. Can I join in too? Yes. തീർത്താ. That was something. I never തീർത്താ told you നമ്മള്. the full story. ആ പറയ്. I'm sorry. No need. Please, let's get out of here. ഓ ഓക്കെ, പറഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട. ഐ എം ഫൈൻ ടോട്ടലി. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ തീർത്തിട്ടാ എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. Let's go, let's go. Back to New Eden. Here we are. We're here. Nice. One final dance. Hey, the area. No idea. Onwards. Homecoming. Let's get this over with. Here we go. Is the entire town lost to Ivy? Her influence must still be strong. But as Charles would say, another day, another soul to save. What? These people have no idea what they're up against. ഓ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ We വന്നപ്പോഴുള്ള really സംഭവമാണ്. had no idea what we were walking into. If I had taken the threat seriously, then you might be alive. All that matters now is that you give me my assent. ഏതിലായിരുന്നു നമ്മൾ പോകേണ്ടത്? ബ്ലോക്കാണല്ലോ. ഇതിലെ വഴി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, യെസ്. Come on. Come on.
I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Okay. 1. Two. 3. Okay. Let's get back up. Possession incoming. Think you could take on a ghost? Watch out. Spectre possession. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. We were so in love, We are in love. with no condition, to the very end. Aye. The very end. I see a light. How? Wait. Esther? Esther still be here? What? You Oh, crazy there. woman. Anybody home? Oh, don't be silly. We've talked about this before. Charles? Esther. Rory? Malaysia. Are you a dream? What? എന്താ കളിക്കുന്നത്? Are you here? Are you really here? I am. We are. Have you been here alone all this time? No, not alone. Charles visits from time to time. We talk. Of what do you talk? Oh, of this and that. Of love and fear. My love for him. My fear that I may never see him again. Do we ever mend the wounds of true love lost? Esther, do you know me? Antea? Yes, I know you. You come to Red as Charles comes to me. How very good of you. Dearest Esther, I died. I am a ghost. You know, I'd have liked to join your games. You three. Chasing ghosts and whatnot. I learn fast. But not today. Today feels like a dream. ചാൾസ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലും. അത് ഒറിജിനൽ ചാൾസ് ആണോ? അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ പറയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാനത് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. എനിവേ, can we speak of Deborah, the meeting house, about New Eden Town? What's happened in New Eden while we were gone? Oh, everyone left. I did not wish to join them. She let me stay. She? Deborah? Speak not her name. It makes her angry. She is much more powerful now, and your return has already vexed her. What? അപ്പോൾ ഇവളും ഡെബ്രയും തമ്മിലെന്താ? We are here for Antea.
We're here not to vex her. We're not here to vex her, nor to attack her. Antea just wants what's hers. Last time, Red McWraith, you escaped with your life. Do you think she'll let you do it again? I'm rather hoping she will, aye. She knew I'd come back. What else was I gonna do? Which of us has choice when free will is a lie? None has choice. Each is another's glimmer of hope, sparkling futile in the darkness. ചാൾസിന് നമ്മൾ അസെൻഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചാൾസ് ഇവളുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡെബ്ര ഇവളെ എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഡെബ്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അവളിപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. നീ എന്തിനാ തിരിച്ചു വന്നതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ന്യൂയിടം വിട്ടുപോയി, ഇവളെ മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അവൾ സമ്മതിച്ചു. ഓക്കെ. We're here for Antea's body. This is her tie, and the nightmare has it. Yes. By her body she is held hostage. Her flesh is her tie. Charles told me all about it. We must break the tie to set Antea free. She won't surrender it. You'll have to end her. But if she goes, then Charles goes too. I don't want that. I don't want that at all. ഡെബ്രനെ കൊന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ബോഡി തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡെബ്ര പോയാൽ ചാൾസും പോകുന്നു. അതെങ്ങനെ What's going on കണക്ഷൻ? up at the meeting house? I do not ask about the meeting house, and nor should you. To think that once we worshipped there, that Charles would give his sermons there. There of all places. Can we speak of Deborah? Don't say her name. She'll hear you. She'll hear our thoughts. Let her. Truth is not to be feared. Truth is freedom. There's no ending to the story until the truth is told. Red, you are a dear, dear friend. But there is no truth that does not look like a nightmare. And the difference between the two cannot be told. ഇത്രയൊക്കെ മതി. Goodbye, Esther. ശരി എന്നാ. Perhaps we'll meet again. Perhaps we shall. ഓ It's so ഇങ്ങനെയാണ് very pleasant to ചാൾസിനെ. speak to new old friends. From time to time. To time. ചാൾസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പവർ ഡെബ്രയ്ക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം മൈൻസിൽ പപ്പറ്റിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത ഡെബ്രയല്ലേ. അവിടെ നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലേ 7 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ചാൾസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും. That makes sense. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബ്രനെ കൊന്നാൽ ചാൾസും പോവാം. This is the nightmare's doing. We need to be careful. We're in her stronghold now. Hello boys. What's up? How we doing? Can I join in too? വൈകിട്ട് എന്തുണ്ട് ചായ കൂട്ടാൻ പോയാ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ട്. ഇത് ബ്ലോക്ക്. എടാ നമുക്ക് മറ്റേ ഞാൻ ചാൾസിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ പോയാലേ അതിന് സെമിത്തേരിയിലാണല്ലോ എത്താം. അത് നടക്കൂല. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും നമ്മൾ?
ഇതാണ് ഇന്ന്. ഓക്കെ, വഴിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഇതിലേ അല്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അതായത് റെഡ് ഉറക്കത്തു നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ പോയത് ആ വഴി ഏത് ഇനി? After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. പ്ലാന് No such place. ഓഫ് കോഴ്സ്. But it's not അങ്ങനെ ഒരു bad at പ്ലാൻ all. നമ്മൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൊളിയല്ല അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹൊറർ ടൈപ്പ് ഗെയിമിൽ. I give you your scent. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടൈക്കനാൽ ട്രിപ്പ് പോണ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. Ghosts linger for a reason. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് It is റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ time. സ്കൂൾ ഹൗസ്. You still have something to say to me, don't you? I told you to be cautious, yet you walked straight into her trap. It was my greatest mistake. And I'll carry it my whole life. This is an odd kind of homecoming. Tis strange to be back. It's strange to sleep near the place where you died. Still, rest you should. You'll need it. I don't know that I can. Is it because of what we talked of earlier? What will I say to you when you go? Why did you come back? What will I say to you when you go? Can I really give you your assent? When the moment comes, you'll know what to say. I'll be the banisher, bringing an ending to his own haunting case. How does that work? The same as any other. You'll undo the tie. Don't worry. I won't resist. The reason your ghost lingers is resentment. I'm right, aren't I? That night in this room, I told you to be careful. I worried you'd act rashly, and I told you not to. I thought you'd gone to the meeting house without me. I died to save you. The anger lingers. Part of me resents you yet. For my pain and my fear. For my suffering. For my dying. I resent you. Thea, I'm truly sorry. I know you are. You've done your best to put things right. But I did die. And in a few short hours, you will have to let me go. ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പല്ലേ? ഇനി സ്റ്റോപ്പില്ലല്ലോ. ഇനി സ്റ്റോപ്പിന്നാൽ ഞാൻ നിർത്തൂല കേട്ടോ. തെറ്റിയോ? പിന്നെയും തെറ്റിയോ വൈ? ഇല്ല. Wee Highland kiss for you.
Dodge it if you can. The heart's yours. The roots are mine. Okay. She won't let us in so easily. A few roots will not stop us. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, No, I don't much fancy my own garden. No Eden suffers. You don't we want suffer. a garden. My friends, I have disturbing news. യാരത്? Among us walks a witch. Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! 'Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Yep. Aye. With ordinary evil from the hearts of fearful men. Deborah Comenius, this court finds you guilty of the devil's work. Guided by God's mercy, I pass sentence on the witch. Pain forte Dieu. Confess and name your accomplices, or die for your sins. I have nothing to confess. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. It's a travesty. Confess, witch. None stand for you. Your coven has betrayed you. Name them, and you shall live. I am no witch! You know this! All of you! Do not turn away from me! You must release me! You must! Will no one speak for me? Anyone? Please! Help me! Help me! I feel her distress, her rising terror, her dark despair. She's suffered enough. And so have we. എന്താ ചെയ്യുക?
ആട്. Here, This is it. my body, my flesh displayed like a trophy. More like bait. മോളെ എനിക്ക് മോളെ എന്നെ വിട്ടു പോലെ പ്ലീസ്. ഐ ആം സോ സാഡ്. So, the circle is complete. Do you return to the beginning? Or is it the beginning of your return? A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. I shudder yet. We're not here to hurt you. You have my body and I want it back. That's all. Help us. Because we can help you. No, you cannot. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണല്ലേ പരിപാടി. Call on me. You are just like them! I'll spare you this time! That was fast. Enough. You are me, yet you oppose me. They murdered us. Make them pay. No. They do not deserve our rage, not these two. All deserve our wrath. They crushed the breath from us. You know this. You asked for this. Not anymore. It's over. You have been heard. The truth is out. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts.
Phase 2. Alright. Will subdue you one flung into a cage. Missed it. You got this, pal. Remember the bite of the chains. You're on your own here, Red. Remember the bite of the chains. Flung into a cage. What? Okay. ഉള്ള ചങ്ങല നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു. No one stood for us. Do not turn your back on me. അങ്ങോട്ട് വാ, അങ്ങോട്ട് വാ. They started it. മതിയായില്ല മളക്ക്, മതിയായില്ല. Come on, come on, come on. They seek a monster. Don't give it to them. They turned their back on us. Yes, they did. But what was it all for? It must end. No more pain. Remember the agony, the terror. Ah. You are me. You were betrayed. You were innocent. എന്താ അവളെ ഹാർട്ടാണ്? If they live, they win. All of them. Enough pain now. There must be a reckoning. The pain may end right now. The reckoning is here. Spare me your compassion, for it comes far too late. Who are you? I am retribution. A word, an idea. But who are you? I am her fury. No longer. I am their nightmare. You were. Phase 3. You believe you've won. It will not be so easy. For I will haunt your dreams.
Is that an end to it? Yes. If you want it to be. Are you sure? In your hand you weigh my death, the last stone laid upon my broken body. I'm so very sorry. Will you leave? Are you ready? I have lingered so very long. Where now will I go? I don't know. A better place, I believe. A quiet place. Quiet is good. Deborah Comenius, mere words can ill describe your suffering. And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Your tale is told, and we thank you for it. You are heard, and free to go. Hey, I'm right here. Aye, you are. The time has come, and I must go. That was the promise I made. We've done good work here. We've made my death count for something. Someday, we'll meet again. Take all the time in the world. ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ലേ? നോമ്പ്. I love you, Rory McGrath. These years I've spent by your side have made me a better man. You've taught me to survive. You've taught me to live. Thank you. അടിപൊളി From my heart of hearts. Thank you. നന്നായിട്ടുണ്ട്. Farewell, my love. Death for the dead. Life for the living.
If grief is an odyssey through hell, then what appears to be the end is often just a beginning. New Eden never recovered. For years, neither did Red. But in time, the pain of Antea's loss faded, and only the bittersweet beauty of their love lived on in his memory. Who knows? Perhaps, years from now, a legendary Scotsman, his hair grey, shall sit with his children and many apprentices and tell them a story. The tale of his beloved Antea, of how she lived, and how she died, and how together, in New Eden, they lifted a curse and defeated a nightmare. Wow. അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ, നല്ല സ്റ്റോറി, നല്ല എൻഡിങ്. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ഗെയിം. ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? സൂപ്പർ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ എൻഡിങ്ങിനെക്കാട്ടിയും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബിറ്റർ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡിങ്ങാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം അതാണല്ലോ റിയൽ. ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ആൻറ്റിയെ പോയി, പക്ഷേ ന്യൂ ഈഡനെ അവർ രക്ഷിച്ചു. ഓൾറൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. പുതിയൊരു സീരീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.